he is a teacher. Today, John is my brother, is going to teach you a poem. The title of the poem is The Twins. Okay, let's get ready for it. I shall not teach you this poem as John. I shall teach you this poem as your teacher. Okay, let's start. The twins. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother, that folks got taking me for him and each for one another. Now in form and feature, what is the meaning of form? Here the meaning of form is structure of the body. And what is the meaning of feature? The meaning of feature is appearance of the face. So, in form and feature, face and limb. Limb means parts of our body. I grew so like my brother, means I grew like my brother. Grew is the past tense of grow, as you know. That folks got taking me for him. Folks means people. So, it happened that people used to mistake me for him. Okay, and each for one another, means they were very confused. They could not understand who is John and who is Henry. That is why, and each for one another. Okay, आता आपण मराठी समजून घेऊया. इन फॉर्म अँड फीचर. फॉर्मचा अर्थ काय घ्यायचा? फॉर्मचा अर्थ घ्यायचा शरीर यष्टी किंवा बाधा. अँड फीचर, फीचर म्हणजे चेहऱ्याची ठेवण. फेस अँड लिम्ब. फेस तुम्हाला माहिती आहे चेहरा. अँड लिम्ब, लिम्ब म्हणजे आपले हात पाय अवयव. आय ग्रू सो लाईक माय ब्रदर, मीन्स आय ग्रू लाईक माय ब्रदर म्हणजे मी, माझी वाढ जी होती ती माझ्या भावासारखीच झाली. दॅट की फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम, मीन्स जे लोक होते ते मला चुकून दुसरा समजत होते. म्हणजे काय? म्हणजे असं समजत होते की मी जॉन आहे. हु इज द पोएट आहे? इथे पोएट कोण आहे? इथे पोएट आहे हेनरी. क्लिअर? तर हेनरीला लोक जॉन समजत होते. अँड ईच फॉर वन अनदर. आणि जॉनला पण हेनरी, हेनरीला पण जॉन, वन अनदर असं पण होत होतं. सेकंड स्टँजा. इट पझल्ड ऑल आर किथ अँड किन. इट रीच्ड अ फिअरफुल पिच. फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन, येट नॉट अ सोल न्यू विच. So what happened? It puzzled. It puzzled means what? It confused all our kith and kin. What is the meaning of kith and kin? The meaning of kith and kin is relatives. So these things that we were twins, it puzzled means confused all our kith and kin means relatives. Our relatives were very confused. It reached a fearful pitch. What is the meaning of a fearful pitch? The meaning of fearful pitch is a dangerous limit. Okay. For, what is the meaning of for here? You should take the meaning of for because. Because one of us was born a twin. Okay. Now there was one who was the original and the other was the copy. So one of them was original, one of them was the copy. Because one of us means them was born a twin. Okay. Yet not a soul knew which. Here soul means any person. Still, any person did not know who was the original and who was the copy. Clear? See, in Marathi, it puzzled. Puzzled चा अर्थ काय घ्यायचा? Confused. म्हणजे गोंधळ होणे. It puzzled all our kith and kin. Kith and kin चा अर्थ काय घ्यायचा? नातेवाईक. तर ह्या गोष्टीने आमच्या सगळ्या नातेवाईकांना काय केलं? कन्फ्युज करून टाकलं, गोंधळून टाकलं. It reached a fearful pitch. आणि ते एका धोकादायक परिसीमेपर्यंत पोहोचलं. फॉर मीन्स बिकॉज, कारण की काय झालं होतं? वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन. आमच्यापैकी एक जुळा जन्माला आलेला होता. येट नॉट अ सोल न्यू विच. परंतु कोणत्याही व्यक्तीला हे माहित नव्हतं. तरीही कोणत्याही व्यक्ती, स्टील, येटचा अर्थ स्टील, तरीही कोणत्याही व्यक्तीला सोलचा अर्थ कसा घ्यायचा आहे? कोणतीही व्यक्ती. न्यू विच, कोणत्याही व्यक्तीला हे माहित नव्हतं की कोण कोणाचा जुळा आहे. ओके. वन डे
one day to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being washed by nurse, we got completely mixed. Okay, so what happened one day? One day, the matter, means the situation, worsened. Okay, means one day to make this situation worse or to worsen the situation, we got completely mixed. Okay, means we twins got completely mixed. When? As we were being washed by nurse. It was that time when we were being washed by nurse. And what was the exact time? Before our names were fixed. Means it was not fixed. Who would be John and who would be Henry. And before exact that time, they got completely mixed. And what happened then? Let us see the next stanza. Before that, let us understand that in Marathi. One day, एके दिवशी काय झालं? To make the matter worse. Okay? Means जी परिस्थिती होती ती अधिक गंभीर बनवण्यासाठी, करण्यासाठी काय झालं? We got completely mixed. आम्ही आहे ना पूर्णतः मिसळून गेलो. आता कळत नव्हतं की कोण काय आहे. केव्हा? As we were being washed by nurse. जसं नर्स जी होती आम्हाला काय करत होती? आंघोळ घालत होती, वॉश करत होती. आणि एक्झॅक्टली कोणता टाइम होता? बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड. अजून आमची जी नावे होती ती ठेवायची बाकी होती. आणि त्याच्या आधी, एक्झॅक्टली त्याच्या आधी सगळं घडलं, दोघं मिक्स होऊन गेले. देन व्हॉट हॅपन्ड? मग काय घडलं? And thus you see, by fate's decree, or rather nurse's whim, my brother John got Christian me, and I got Christian him. And thus means in this way. What happened in this way? You see means it's obvious, it's clear. By fate's decree means by destiny. Let us say by fate's order. What happened? As you know, they got exchanged and they got each other's name, but the line must be explained. Or another thing, rather nurse's whim means to some extent. What some extent? Nurse's whim. Nurse's whim means a sudden change of mood, a sudden change of mind. Okay, so maybe it was the fate, it was the luck, or maybe it was nurse's whim, sudden change of mind. My brother got Christian me. My brother got Christian me. What is the meaning? The meaning is my brother got my name. Okay? What is the meaning of Christian? The meaning of Christian is named at the naming ceremony. Named at the naming ceremony. Okay? So he says, my brother John got Christian me and I got Christian him. Means at that time, my name was his and his name was mine. Okay, clear? See, Marathi. And thus, आणि अशा प्रकारे, you see, म्हणजे ही गोष्ट स्पष्ट आहे. काय स्पष्ट आहे? बाय फेट्स डिक्री. फेट्सचा अर्थ होतो नशीब आणि डिक्रीचा अर्थ काय घ्यायचा? की एक फरमान, एक निवाडा. म्हणजे नशिबाने जणू काही फरमान काढलेला होता, एक निवाडा केलेला होता या अर्थाने. और किंवा रादर म्हणजे एका काही आपण म्हणतो ना काहीसा, जरासा. ओके, त्या अर्थाने. नर्सेस व्हिम, ती जी नर्स होती ना तिला काय हुक्की आली, काय लहर आली, ती जराशी लहर किंवा हुक्की. त्याच्यामुळे काय झालं? माय ब्रदर जॉन गॉट ख्रिश्चन मी. माझा जो भाव आहे ना त्याला नामकरण करण्याचा जो सोहळा असतो, त्या नामकरण सोहळ्यात किंवा आपण म्हणू त्याला काय म्हणतात ते नाम करण्याच्या वेळेस तो एक फंक्शन असतं ना, हा नामकरणच म्हणतात. ओके, तर काय म्हटलंय बघा, माय ब्रदर जॉन गॉट ख्रिश्चन मी. ओके, म्हणजे माझा जो भाव आहे ना त्याला माझं नाव प्राप्त होऊन गेलं नामकरणाच्या वेळी. अँड आय गॉट ख्रिश्चन हिम, आणि मला जे आहे त्याचं नाव प्राप्त होऊन गेलं. अशा अर्थाने म्हणजे नावं एक्सचेंज होऊन गेली. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट, दिस फेटल लाइटनेस इवन dogged my footsteps when at school, and I was always getting flogged for John turned out a fool.
This fatal, what is the meaning of fatal? The meaning of fatal is very harmful or dangerous. Likeness means similarity. So this fatal similarity means very harmful similarity, even dogged means continued to follow. Okay, it continued to follow. Where? My footsteps means, continued to follow my footsteps means time wise the things went on. Okay, clearly. When at school, exactly at when it was the school time. Okay, so the things continued at that time as well. And I was always getting flogged. Means Henry was always getting flogged. What is the meaning of flog? Beaten up. Okay, the teachers were beating him instead of John. Okay, clear? And I was always getting flogged, for John turned out a fool, because John was making a fool out of the teachers. Making a fool of the teachers. Clear? So obviously the teacher was getting angry and he was beating up. Whom? He was beating up what? Henry, the poet. Clear? Okay. In Marathi, let us understand it. This fatal likeness, fatal चा अर्थ काय होतो की खूपच हानिकारक, धोकादायक. आणि ही जी सिमिलॅरिटी होती, लाइकनेस होतं, साम्यता होती दोघांची, खूप धोकादायक. इवन डॉग्ड माय फुटस्टेप्स, त्यांनी माझ्या पावलांचा पाठलाग केला. म्हणजे ते टाइमनुसार ते होतच गेलं. केव्हा नेमकं घडलं? व्हेन ॲट स्कूल, की जेव्हा आम्ही शाळेत होतो. अँड आय वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्रॉड, आणि प्रत्येक वेळेस जे आहे ना ते मला मार बसायचा आहे की नाही, मी मार खायचो किंवा मला चोप बसायचा. फॉर जॉन टर्न्ड आउट अ फूल. अगेन या ठिकाणी परत फॉरचा अर्थ घ्यायचा बिकॉज, कारण की जॉन काय करायचा, तो शिक्षकांना मूर्ख बनवून द्यायचा. कळते तुम्हाला? म्हणजे जर जॉनने होमवर्क केलेला नसेल तर तो म्हणायचा मी हेनरी आहे, माझा होमवर्क हेनरीची वही दाखवून द्यायचा, आणि मग बाकी सगळं तुम्हाला कळतं की काय घडलं असं. ओके, आणि हेनरी जो आहे तो मारा खायचा. लाईक दॅट. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me to prove that you were you? थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे, but easy आहे. बघा काय. I put this question means I asked this question. Fruitlessly means uselessly. Means I know there is no use of asking this question. Clear? To everyone means I asked this question to everyone I knew. Means the person who is known to me. What would you do? Now he asks, what would you do if you were me? Means what would you do if you were in my place? To prove that you were you means to prove that you are Henry, you are not John, that you were you. Clear? Okay. I put this question fruitlessly. Fruitlessly चा अर्थ काय घ्यायचा आहे? निष्फळपणे, निरर्थकपणे. की मला माहित असतं की हा जो प्रश्न आहे तो निरर्थक आहे, परंतु कोणाला विचारतो? टू एव्हरीवन आय न्यू. माझ्या ओळखीच्या प्रत्येक व्यक्तीला मी तो प्रश्न विचारतो. प्रश्न काय आहे? व्हॉट वुड यू डू? तुम्ही काय कराल? कोणत्या कंडिशन मध्ये? इफ यू वेअर मी, जर तुम्ही माझ्या जागेवर असले तर तुम्ही काय कराल? टू प्रूव्ह दॅट यू वेअर यू, की तुम्ही होते किंवा तुम्ही आहात हे प्रूव्ह करण्यासाठी. की समजा तुम्ही हेनरी आहात तर तुम्ही हेनरीच आहात हे कसं काय प्रूव्ह करणार? ओके. तर हा प्रश्न फ्रुटलेस असतो बिकॉज लोक जे आहेत ना हे समजू नाही शकत की कोण काय आहे, कोण म्हणजे कोण जॉन आहे, कोण हेनरी आहे, कोण आहे, लाईक दॅट. ओके. नेक्स्ट. Our close resemblance turned the tide of my domestic life, for somehow my intended bride became my brother's wife. आता ही तर हद्दच होऊन गेली. Okay, this is too much. What happened? Our close resemblance means similarity. Okay, they were exact the Xerox copy of each other. Turned the
tide means totally changed the situation, completely changed the situation. Which situation? Of my domestic life, means of my married life. What happened? For means because, somehow means in some way. In some way, what happened? My intended bride means expected in the future, means my would-be wife. My would-be wife or bride became my brother's wife. Okay? My intended bride became my brother's wife. Clear? In Marathi. Our close resemblance. Close म्हणजे खूप जवळीक. आणि रिसेम्बलन्स म्हणजे साम्यता, म्हणजे खूप जवळची साम्यता होती, एक सारखे होते दिसायला. टर्न द टाइड म्हणजे परिस्थिती पूर्णतः बदलून टाकली या साम्यतेने. आता कसली परिस्थिती बदलवली? ऑफ माय डोमेस्टिक लाईफ, माझ्या वैवाहिक जीवनाची पूर्ण परिस्थिती बदलून टाकली असं हेनरी म्हणतोय. तो काय म्हणतो? फॉर बिकॉज, कारण की, समहाव कसं तरी म्हणजे कोणत्या तरी मार्गाने, माय इंटेंडेड ब्राईड माझी भविष्यातली जी नवरी होती, जिच्याशी माझं लग्न होणार होतं, ठरलेलं होतं, पूर्वनियोजित जी मुलगी होती, बिकेम माय ब्रदर्स वाईफ. ती काय होऊन गेली? माझ्या भावाची पत्नी होऊन गेली. आता हे येतं, दिस इज टू मच. दिस इज कॉल्ड एक्झॅगरेशन अँड द फिगर ऑफ स्पीच इज हायपरबोली. ओके, इथे फिगर ऑफ स्पीच हायपरबोली आहे आणि एक्झॅगरेशन केलेली आहे, म्हणजे छोटीशी गोष्ट खूप मोठी करून सांगितली. देर आर मेनी एक्झाम्पल्स ऑफ इट. Let us continue the last stanza. In fact, year after year, the same absurd mistakes went on, and when I died, the neighbors came and buried Brother John. Okay? In fact means what? Actually, obviously, what happened? Year after year, for many years, the same absurd mistakes went on. Absurd means what? Foolish. So people went on doing those kinds of mistakes for many years. And when I died, means when Henry died, the neighbors came. Okay, neighbors means the person who lives in the neighborhood beside you, or in front of you, like that, and buried Brother John. What is the meaning of buried? To place in a grave. And his brother, instead of Henry, his brother John was buried. Means placed in the grave, buried in the ground. Clear? Let us learn that in Marathi as well. In fact, खरे पाहता, year after year, वर्षानुवर्षे, the same absurd mistakes. Same म्हणजे तशाच प्रकारच्या, absurd म्हणजे मूर्खपणाच्या, mistakes म्हणजे काय? चुका. Went on होत गेल्या आणि खरे पाहता वर्षानुवर्षे तशाच प्रकारच्या मूर्खपणाच्या चुका होतच गेल्या. अँड व्हेन आय डाईड, आणि जेव्हा मी मरण पावलो, माझा मृत्यू झाला, द नेबर्स केम, तेव्हा शेजारी आले. शेजार प्रकारचे लोक असतात ना, कोणी तुमच्या समोर राहतो, कोणी बाजूला राहतो. केम, ते आले आणि काय केलं? अँड बेरीड ब्रदर जॉन, आणि माझ्याऐवजी माझा जो ब्रदर आहे जॉन, त्याला मृतदेह म्हणून काय करून टाकलं? त्यांनी पुरून टाकलं, दफन करून टाकलं. नाही, हे तर हद्द होऊन गेली, हाईट होऊन गेली. So this is again the example of hyperbole, exaggeration चा example आहे की नाही? छोटीशी गोष्ट खूप मोठी करून सांगणे. So the poem is very amusing, very funny. Obviously the poet is Henry Samuel Leigh. मला आशा आहे की तुम्हाला ही पोएम कळलेली असेल आणि शिकताना सुद्धा खूप मजा वाटलेली असेल. जोपर्यंत पुढच्या सब युनिट बरोबर येऊ, तोपर्यंत बाय बाय.